call to be repeated in Sorry. their language. No, it's okay. So Grabamos. just explaining that this information has already been shared before, but we are doing it especially for the French community. Alors, comme je disais, depuis bientôt pratiquement 10 jours, Naty et Pedro ont commencé à faire ce même Zoom dans différentes langues. Et moi, bien entendu, même si je vous ai fait il y a 10 jours, après le premier, un enregistrement vocal vous expliquant un petit peu ce qu'il en était, je voulais tout de même que vous ayez accès à la même information donnée directement de Naty et Pedro. Good night. Okay. So more than 4 weeks ago, more than 4 weeks ago, Pedro received a call from an investor, and then Pedro called me, and then, of course, we presented this investor to Nebojsa. Alors, environ, il y a à peu près 4 semaines, Pedro a reçu un appel d'un investisseur qui est déjà dans le projet de Crypto Family, qui fait partie des contacts de Pedro, comme de quoi il y avait l'intention de faire un investissement très important pour venir aider au projet de Crypto Family. Donc, Pedro a contacté Naty pour lui en faire part et Naty a contacté Nebojsa pour se rencontrer. So we've been working, we started working, the 4th of us, in this investor's proposal and requirements, and we have been working with him for 2.5 weeks, more or less, since that moment. But then some issues arrived. Okay. So, Monsieur Nebojsa était très ouvert, bien entendu, à rencontrer cette personne. Donc, pendant près de 2 semaines et demie, ils ont travaillé le nouveau projet, les 4, Pedro, Naty, l'investisseur et Monsieur Nebojsa. Mais bien entendu, avec la somme extrêmement importante que l'investisseur veut apporter, il y avait tout de même pas des recommandations, mais il y avait des demandes spécifiques qui étaient tout à fait normales et logiques. Mais à ce moment-là, il y a eu certains irritants qui ont fait que les conversations commençaient à être plus délicates. So the investor had a few requirements, and we were working on an adaptation of everything to meet his requirements. And there were some things that were agreed and some others that were not so much agreed, but we were moving forward anyway. But the big problem came when this new action that is now taking place came up. The investor was not agreeing with asking for this money. We understand, and the investor also understands, that this money is not going to the company's wallet, it's going to the leader's wallet. But anyway, the investor didn't agree that we should be asking for any money from the community because he is bringing the investments and there's no need for more. So in that moment, everything changed. OK. Alors, comme vous avez vu dans les communications de Crypto Family, vous voyez que présentement, M. Nebojsa travaille sur un autre plan en demandant encore une fois aux gens d'investir 48 $ pour 2 NFT, que les gens doivent apporter 10 nouvelles personnes. Donc, l'investisseur était en total désaccord avec ce geste. Parce que lui, par rapport au montant d'argent qu'il est prêt à apporter, il n'y a absolument pas besoin que nous, la communauté, nous apportions encore plus de nos propres sous. Il considère que les sommes ont été suffisamment apportées au projet. Donc, à partir de ce moment-là, il a démontré qu'il n'avait plus d'intérêt à vouloir poursuivre avec l'idée de M. Nebojsa. So also, Pedro and myself, we didn't want to ask any more money from the community. So it was just a very difficult moment, but that's when we withdrew, as you all know, from the project. Alors, Pedro et Naty étaient du même avis que l'investisseur, qu'ils n'étaient pas du tout d'accord à être à nouveau impliqués dans la levée de fonds, parce que c'était toujours Naty et Pedro qui communiquaient ces promotions-là.
ils ont toujours cru, puis ça a toujours été correct, mais là, ils considèrent que c'est suffisant. Il y en a assez eu qui a été fait. Naty, can we say also about who's going to rule the company and, Yes, that we will go request? there. We will go there. Okay, good. So, yes, so even if the money was not going to the company, we didn't want to ask any more money because we've been working, as I said before, back then, we've already been working for 2.5, maybe 3 weeks with this investor. We believe in everything and know that everything will happen. And then why change it and do something that is not necessary when we have everything in our hands? So that's when we decided to withdraw ourselves, and so did the investor. Alors, comme Naty explique, c'est qu'ils ont très, très confiance en ce nouvel investisseur. Et étant donné la somme vraiment importante qu'il apporte, bien, c'est tout à fait, c'est vraiment pas nécessaire qu'il y ait d'autres argent qui soit investi et il voulait vraiment poursuivre plus dans disons que la ligne de pensée de Naty, Pedro et de ce nouvel investisseur prenait un chemin différent de ce que le chemin que M. Neboja travaille depuis bientôt 2 ans. Et c'est là que la séparation s'est faite. Of course, Nebosha's timing might not be the one that the investor was able to do. And also we had, this issue, because if the investor was ready to start in Christmas or January, Nebosha wanted to start in the 1st of December, and it was not possible. So it was also a timing difference that Nebosha was not happy to wait until we have everything ready with this investor. So, en réalité, c'est que le projet, Naty va vous le dévoiler tout à l'heure, l'investisseur il s'est engagé sur une date officielle parce que lui, quand il va dire qu'on part le projet, c'est pas conditionnel à il nous manque ci, il nous manque ça, il nous manque une licence, on n'a pas l'argent. Il veut vraiment que la plateforme, tout le côté technique, le côté liquidité, les licences, la légalité, que tout soit prêt. Donc, c'est pour ça que Neboja, lui, souhaitait être prêt pour le 1er décembre, mais c'est une chose qui était impossible à faire. Donc, c'est là que la rupture s'est faite de la part officiellement de Naty qui l'a dit sur les réseaux sociaux, sur les canaux de communication. Pedro ne l'avait pas mentionné, mais ça s'est fait en même temps. It was a really difficult decision, as you all can imagine. We made the decision, and took us a couple of days to actually get over everything. It was a really difficult moment, but we were very sure of what we were doing because yes, we've been working, as I said, with this investor for 2.5, maybe 3 weeks when all this happened, and it's real, and so we didn't want to let the opportunity go. Alors, ça a été bien entendu très émouvant pour Naty et Pedro parce que vous savez que depuis plus d'1 an, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner en temps, ils ont quitté leur famille, ils ont été loin de leurs proches, ils ont vraiment donné énormément. Ils étaient, donc ça n'a pas été une décision qui était facile à prendre, mais ils l'ont pris réellement pour le bien de la communauté. Et comme Naty l'a dit dans d'autres Zooms, elle se sentait même à un niveau pratiquement pas coupable, mais dans le sens, elle savait qu'elle avait été beaucoup derrière Neboja parce qu'elle a toujours cru, Naty, elle a fait ça parce que sa conviction est vraiment profonde envers la vision de Crypto Family. Mais de poursuivre, de continuer de demander des sous, ça, c'était contre ses principes. Pedro aussi, donc même si ça a été une décision difficile à prendre, ils l'ont fait pour le bien de la communauté. So when we communicated to Nebosha that we were not continuing with Crypto Family, that same moment when I communicated that, 30 minutes afterwards, I sent everything to Nebosha, Lazar, and Elvis, all the accesses of everything that I was managing. That's, as you may know, it was a lot. But before this, months and months before, we prepared a Proton mail account where everything that was important
was shared with Nebojsa, and he always had access to everything that I was doing. But anyway, at this moment when I withdrew myself, I sent an email with all the accesses in case he, forgot about it or whatever. So everything has been on their hands, and it's a lie that I kept any information, database, or access whatsoever. I am not that kind of person, and I would never do anything that harms the project. I wish with all my heart it succeeds, and I will never stop or do anything to stop that. So I just want all of you to know that if you hear some rumors, it's a lie. OK. Donc, ce qui a été dit surtout ici, c'est que effectivement, dans les canaux officiels de Crypto Family, il y a des gens qui ont mentionné que Naty était partie avec des données, la ligne de data et tous les codes, parce que Naty faisait à peu près tout. Elle faisait les airdrops, elle faisait les communications, elle faisait les promos, elle faisait 90% pratiquement de toutes les tâches de Crypto Family. Donc, ça, c'est tout à fait faux. Parce que lorsque Naty a pris sa décision, elle a envoyé un courriel à Nebojsa lui expliquant sa raison, pourquoi qu'elle quittait, et elle lui a redonné complètement tous les accès, tous les codes, tout en fonction du travail qu'elle effectuait. Et elle a toujours dit qu'elle serait là pour répondre à ses besoins s'il y avait, parce que Naty souhaite vraiment profondément que Crypto Family arrive à ses fins. C'est pas dans le but de nuire, au contraire, c'est que Pedro et Naty n'étaient plus en accord avec les décisions que M. Nebojsa prenait dans les derniers temps. Yes. So I gave all the accesses to all the social media, to all the emails, to Hostinger, Cloudways, and everything regarding the website and the platform. And all the wallets that I was using for the airdrop of the tokens. I also want you all to know that the only person who has ever had access to money wallets has been Nebojsa. As far as I know, no one else. And we have never had any control of actual money. I had control of tokens, family tokens, but nothing else other than that. OK. Ce que Naty précise ici, c'est que tout ce qui concerne l'accessibilité à l'argent qui a été envoyé à travers les différents wallets de crypto, la seule et unique personne qui a toujours eu accès vraiment au fond, ça a toujours été strictement Nebojsa. Naty et Pedro n'ont jamais eu accès à ça. Par contre, Naty, elle avait accès à tout ce qui touchait les tokens parce que c'est elle qui faisait les airdrops. Mais la seule et unique personne qui avait accès vraiment à la liquidité, c'est M. Nebojsa. Okay, so after all this, Pedro and the investor and myself, we continued working in what we had already started. And of course, now that we were taking a new road, we could restructure everything and do actually whatever we wanted. And that's what we have been doing so far. The details of what we are going to launch, the exact details of what we are going to do is not going to be made available yet. Maybe in a few more days, we will be starting a new round of Zoom calls where we will actually be giving you this information. OK. So, quand la décision a été prise officielle de la part de Naty et de Pedro de quitter, eh bien, l'investisseur a rappelé Pedro et Naty, le disant, bien, écoutez, nous, le projet qu'on veut faire, on va le faire à nous trois. Donc, c'est de là qu'est venu le nouveau projet. Et le détail de ce nouveau projet va être communiqué dans les prochains jours, mais ça fait tout de même bientôt 1 mois qu'ils y travaillent. Et aujourd'hui, ils vont vous donner certaines informations parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'on n'a pas un choix à faire de un ou l'autre. Ça, Naty va vous l'expliquer un peu plus tard, là. Mais c'est vraiment comme une nouvelle option qui nous est offerte, qui est vraiment extraordinaire de la part de ce nouvel investisseur. So this, one of the requirements that the investor had from the very beginning when we started talking is that he wanted all of us, all Crypto Family members, to be able to receive their investments back as soon as possible. OK. Alors, le premier but que l'investisseur a
et a toujours dit, c'est qu'il veut, dans les meilleurs délais possibles, pouvoir redonner l'investissement initial à chaque membre de Crypto Family qui voudra bien vouloir joindre son projet. So we had these requirements from the very beginning from him, and we were going to do it with Crypto Family, but now we are going to do it anyway with this new project. So we are going to give all of this community a welcome gift of whatever you had invested with Crypto Family. Alors, si M. Neboja avait accepté de poursuivre avec cet investisseur selon les exigences qu'il demandait, qui étaient tout à fait légitimes, ça aurait été la même chose. Il aurait redonné à tout le monde dans Crypto Family les sommes d'argent qui ont été investies. Mais étant donné que M. Neboja a décidé de faire un chemin à part, eh bien là, dans cette nouvelle compagnie qui va être Pedro, Naty et l'investisseur, c'est ce qui va arriver. C'est qu'en réalité, ceux qui voudront bien y contribuer, vous allez revoir les sommes d'argent que vous avez investies dans Crypto Family à titre d'un cadeau. Vous ne redéboursez aucune somme d'argent pour faire partie du nouveau projet. And so you will be filling out a form in our new website with all your information. There will be 3 different categories that you will be able to fill in. One category will be blockchain transactions, so transactions that you actually have a hash ID for. So you will have this block of information of what you can prove with blockchain proofs, hash transactions or transactions ID. Then you will have another section that will be bank transfers, so payments that you will be able to prove with a screenshot of your bank transfer. And then a third section that will be no proof. You cannot prove, but you made this payment. So we will also take that information into consideration. And regarding this third section where you don't have a proof, of course, you need to be honest. If you all are honest, we will be able to pay it all. If you are not honest, the third section will not be paid at all, because if we know that, let's say, if we expect this welcome gift to be 10 in total, and we have 20 in total, because 12 are in non-proofs payments, is not possible, because we will not know who is lying and who is telling the truth. So if you are not honest, you will stop not only your payments, but everyone else's non-proofs payments. So with this third section, it's very important that you are honest. OK. Alors, dans les prochains jours, Naty est en train de travailler une feuille qui va être à travers le Google Form. It's not going to be a Google form. It's just going to be a form, on our website. OK, ça va être une feuille qu'on va avoir à travers le site web de la nouvelle compagnie. Il va y avoir 3 sections. La première section, c'est pour aller, pour ceux qui ont encore des traces de leurs transactions avec tout ce qui s'appelle la blockchain, le hash ID. Vous allez pouvoir les mettre là. Vous allez pouvoir aussi avoir, dans la deuxième section, c'est si vous avez tous vos transferts bancaires avec des captures d'écran. Et vous avez une troisième catégorie pour ceux qui vont avoir difficulté à retrouver leurs traces d'investissement. Bien entendu, on sait que nous, au Canada, beaucoup travaillent avec Binance et que Binance, nous n'avons plus accès à Binance. Donc, ça va être difficile à faire. Il y a aussi le fait que si je prends comme moi, dans mon cas, moi, j'ai fait énormément de transactions pour beaucoup de gens qui n'étaient pas à l'aise en crypto. Donc, c'est moi qui faisais les transactions. C'est certain que ça serait très difficile pour moi de dire tout ce que j'ai pu faire. Mais je sais très bien, dans mon fond intérieur, ce que moi, j'ai investi. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'investisseur, lui, il a déposé un budget et en fonction du chiffre d'affaires actuel qu'il y a dans Crypto Family, ils sont capables d'évaluer c'est à peu près combien le montant d'argent qu'il veut allouer pour redistribuer à titre de cadeau envers tous ceux qui vont vouloir poursuivre dans son projet. Bon, il a établi un budget
c'est sûr que si des personnes essaient de fausser les chiffres et qu'il y a plusieurs de ces gens-là qui font ça et que les chiffres sont démesurés, bien, malheureusement, les premières personnes qui vont revoir leur investissement, c'est ceux qui vont être capables de prouver avec le HID ou les captures d'écran. Eux, oui, c'est certain qu'ils vont pouvoir l'avoir. Mais ceux qui ne les ont pas, s'il y a beaucoup de ces gens-là qui font de fausses déclarations, bien, malheureusement, vous allez nuire au projet. Parce que on espère vraiment que ce n'est pas ce que vous allez faire parce qu'on a une chance unique. Là, on a vraiment la chance de repartir avec un nouveau projet qui va être vraiment extraordinaire sans redébourser rien. Donc, on fait appel à votre honnêteté. Thank you. So, once you fill in this form, we will be checking all this information, and then we will have an amount that will be the welcome gift for each of these members. And so this amount will be uploaded to your account in our project. We will give all the details about this later on. You will be able to withdraw everything and just leave. You don't have no obligation. There's no catch up at all, nothing. You can take the money and leave. That won't be an issue at all. You can leave part of the money in the system and withdraw the rest, or put everything in the system. It's completely up to you. There's no obligation. Alors, quand toutes les feuilles seront complétées, ils vont en faire le calcul et c'est là qu'ils vont voir là, si les chiffres sont logiques ou pas. Si tout va bien, eh bien là, ils vont déposer ces sommes-là dans chacun de nos comptes. Et lorsque ça sera fait, vous aurez 3 options. Vous pourrez retirer au complet ces sommes d'argent et quitter complètement. Il n'y a aucun engagement, il n'y a rien qui vous sera demandé en échange. Vous pourrez aussi dire, ben moi, j'en retire une partie, mais j'en laisse une partie dans le projet ou je réinvestis tout. Vous serez vraiment entièrement libre de faire ce que vous voulez. Naty, yes. just regard, because I know that many people ask me, you know, how long time will we have to do it? Yes. So in this form, you will be able to include all your payments to Crypto Family, everything from the very beginning until the last day. Even if it is for NFTs, for all packages, for launch NFT, CEO NFT, or token purchases, you will be able to include the hash ID of the transaction where you purchased family tokens through PancakeSwap, everything, which means money that actually came out of your pocket. Vous allez faire le calcul de tout ce que vous avez investi. Donc, au départ, on était dans l'autre projet ou ceux qui étaient dans le nouveau cette année. Donc, toutes les sommes qui ont vraiment sorti de vos poches. Donc, que ce soit pour les NFT à 21 $ autrefois, à 24 dans le nouveau, que ce soit pour ceux qui ont acheté des tokens en 2022, en 2023, que ce soit pour ceux qui ont fait part parce qu'il y avait une assemblée qui a été créée. Donc, il y a des gens qui ont payé aussi pour être membres de l'assemblée. Il y a eu la promotion lors de l'anniversaire du CIO, il y a eu une promotion de NFT. En réalité, c'est la somme de tout ce que vous avez pu contribuer. Vous allez toutes les additionner. Also, if you buy to another member, or to leader or whatever, is also included. Oui, ça c'est un point. S'il y a des gens qui ont vendu, parce que bien entendu, le fait que le projet retarde, il y a des gens qui avaient acheté beaucoup de tokens à des faibles coûts et qui ont revendu de ces tokens-là à des gens pour leur permettre d'avoir accès au projet. Donc, pour ces gens-là, ce que vous allez avoir à faire, c'est simplement de dire, ben moi, les sous, je les ai donnés, exemple, à Carole, et j'ai donné tant d'argent. C'est ça que vous allez mettre dans la case numéro 3 et ça va être la preuve. Et moi, en tant que, si c'est moi la personne qui les a reçus, ben je vais être capable de valider que cette information-là est vraie. It's very important if you bought anything, tokens or NFTs or packages from another member, it is important that that member, when he fills in his form, he will have to declare that he sold to you in his form. Exact. Donc, Okay. Si une personne a acheté des tokens de moi, qu'elle m'a donné les sous à moi,
cette personne-là va l'inscrire dans la case 3, mais moi, quand je vais faire ma feuille, je vais également le revalider que oui, j'ai reçu tant d'argent de telle personne pour des tokens ou pour des NFT. Parce que bien entendu, que si on ne le fait pas, ben là, c'est pas honnête parce que c'est comme si on recevrait cet argent-là 2 fois. Donc, faut tout le mentionner. Okay. Regarding timing that Carol was asking, we have asked you already to start gathering all the information. And yes, don't stress or go crazy, but we are moving forward. And the next few days, we will have news and we will give you enough time to look at the information. So what we ask you all is to start making a list with all this information. Just copy your hash IDs and have it on a spreadsheet. Make sure you have all your screenshots, everything that you can gather together. So when the form is online, you don't need to stress and run around looking for proofs. Alors, d'ici à ce que la feuille soit prête, vous commencez tout simplement à mettre par écrit ces montants-là. Et comme Naty vient de mentionner, ne stressez pas avec ça, ils vont quand même donner suffisamment de temps, mais c'est sûr que plus longtemps on prend à le terminer, bien, plus longtemps ça va prendre aussi à Naty, Pedro et l'investisseur de dire, ben voilà, OK, il y a eu tant d'argent qui nous est demandé, voici ce que moi j'avais d'alloué et qu'on puisse recommencer avec le nouveau projet. Naty, I want to clarify one important point. We don't make any refund. We only make a welcome gift. Welcome gift and take consideration all the effort and all your investment making in another system. But it's not a refund. We don't have any money, any control of money, nothing about it. I think it's important to clarify. Oui, ce que Pedro explique, c'est qu'en réalité, bon, on a peut-être dit le mot rembourser, mais en réalité, c'est vraiment l'investisseur, ce qu'il veut dans le fond, c'est qu'il veut nous aider, il veut vraiment aider la communauté. Donc, lui, il se dit, regarde, moi, j'ai les sous, je veux vraiment avancer, je veux aller de l'avant avec des projets qui vont être vraiment, je vous le dis, extraordinaires. Et lui, ce qu'il veut, c'est le faire à titre vraiment, c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau qu'il nous offre. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé, des personnes qui sont même pas dans mon organisation, qui m'ont demandé, mais toi, Carole, tu es de quel côté? Bien, je suis d'aucun côté parce qu'on n'a pas à faire un choix. Je veux dire, je suis encore partenaire de Crypto Family et j'aspire encore à ce que ça fonctionne. Mais j'ai fait le choix de poursuivre avec Naty et Pedro parce que je trouve que c'est une opportunité en or que nous avons de cette personne. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça que si des gens s'en viennent avec le nouveau projet puis que vous avez en tête de vouloir en abuser par la non-transparence, bien, c'est très dommage parce que vous allez nuire à plusieurs personnes. Thank you, Pedro. Yes, so this is, you don't need to make a choice here. This is what we want you to understand. You don't need to make a choice. We are giving you another thing completely new and independent that you can join and receive a gift. And you can take out this gift and never come back if you want to, or you can see what we are doing and maybe join us. It's completely up to you. But this is not, you don't need to make a choice or should I stay here or there? No, you can continue on the two things at the same time. It's nothing will be, you know, it's not a choice that you need to make. We are just giving you an option if you want to take it. Alors, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que c'est pas un choix qu'on a à faire, c'est une autre opportunité qui nous est offerte et vous n'avez rien à perdre, selon moi, de poursuivre dans le projet parce que dès que le site va être ouvert et qu'on va vous en dire davantage sur le projet, bien, vous aurez toujours le choix de vouloir poursuivre ou pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les sous qui ont sorti de vos poches, bien, ne soyez pas inquiets parce que cet investisseur-là a garanti qu'elle allait les redonner aux membres de la communauté. Yes, so
so that's basically it. And what we want to explain to you is that we will work very differently. We are setting up working groups. We are going to have a real company structure, and we want to work with you. We are actually already working with some of you. We have already created a special group of people, that our closest people, that's we already been working on the white paper. We already have a draft, and we are moving really fast. Also about legal side of things, company licenses, etc. It's a lot going on, and everything is looking great. So we are actually very happy of how fast things are actually happening to us. Like we just guess that it's just the way it had to be, and I guess we deserve some of the great things that just happened recently. So everything is looking really good. We are super happy. We cannot share much more with you at the moment, but we will be sharing maybe in a few more days. And I think you will be very, very happy to see what we will bring into the table. And as I said before, like it's just an option. We are not going to be disappointed or angry or anything if you just decide to take your money. We actually want you all to take your money. Our investor wants you to take the money. If you want to leave something in, perfect. If not, just please take this money and make sure you are whole again. That was how all this started. But we are building something that is super strong, sustainable, and amazing, really amazing project for many, many years to come. Alors, ce nouveau projet, ça va être vraiment une structure d'une compagnie, une bonne structure avec, il va y avoir des postes, il va y avoir... il y a déjà d'ailleurs un groupe qui a été créé. Il y a une première réunion qui a été faite. Et il y a déjà vraiment beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait de la part de Naty, Pedro et l'investisseur. Donc, ça ne prendra pas des mois et des mois avant de démarrer le projet. Ce qui est sûr et certain, c'est que la vision du projet est vraiment très belle et ça va être un projet qui va être extrêmement solide et sur plusieurs années. Et comme Naty vient de dire, l'investisseur, ce qu'il veut, lui, il veut travailler avec des gens qui vont bien vouloir être avec lui. Si des personnes décident de reprendre leur investissement et de quitter, il n'y a aucun problème. Vous ne serez pas jugé, critiqué ou il n'y a aucun problème. C'est votre entière décision. Lui, ce qu'il veut, c'est que les gens ne perdent pas les sous qu'ils ont investis depuis certains, pratiquement 2 ans. Et ce qu'il veut, c'est continuer avec des gens qui vont avoir à cœur d'embrasser la même vision que lui a avec son projet. Et je crois sincèrement que lorsque vous allez en savoir davantage, vous allez être super emballé du projet parce que c'est quelque chose qui est très, très, très louable. Donc, Naty, can you tell the date that the investor accepted to start? Yeah. Yes, the investor told us Only that one date. Yeah, the investor told us that we could share January 1st as the day that we will start. He would be really happy if we can start before Christmas, but to be honest with you, I don't think that's going to be possible. I mean, it could be because things that happened in the last 1 week or 10 days have been things that actually takes much longer time, and it just happened. So might be, but everything that we want to do and we will do, we rather take a little bit more time and make sure that everything is super ready before trying to rush so we can make a payment before Christmas. But for January is the date that our investor allowed us to give you. Alors, la date que l'investisseur a été en accord à dévoiler est le 1er janvier 2024. Et ça veut dire que tout va être prêt. La plateforme, le site Internet, toute la structure légale, toute la structure
la mécanique, la liquidité va être déposée. Tout va être vraiment prêt à fonctionner de A à Z avec un projet complet. Mais bien entendu, ce projet-là va être évolutif sur plusieurs années. Mais la première étape qui va vous être dévoilée bientôt va être 100% opérationnelle à compter du 1er janvier. Dans le meilleur des mondes, en fonction de, bon, à quelle vitesse les gens vont donner leurs informations et qu'est-ce que ça va représenter aussi, là, si tout fait du sens ou pas. L'investisseur, il serait content d'être capable d'effectuer un premier retrait avant Noël, mais même si, en tout cas, comme Naty, tout le monde le désire, ils vont vraiment faire tout ce qu'ils peuvent, mais c'est quand même quelque chose qui va demander énormément de travail. Fait que si ça l'arrive, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, soyez assurés que janvier 2024, ça va être une réalité. Les retraits vont commencer en janvier 2024. Okay, so I think that's everything we've been saying in all these Zooms before. We just repeated the same information for Carol and all the French community. If anyone wants to make questions, you can raise your hand. I will just read 2 questions that came into the chat that might be useful for others. Hi, Naty, I have a question. I paid for my team members to buy tokens. Can I send the hash ID to them, or should I do a request for all my payments? Or can they use the hash ID to get what I borrowed them? So my question is, whoever needs to receive the money back should send the hash ID. Make sure hash IDs are not used twice, since that will stop the form processing. So if you paid for someone else's package, or you paid for someone else's family token, but you received the money, the person who are really entitled to receive this welcome gift is the person who should put that hash ID in the form. And just make sure that this is right, because if you duplicate a hash ID in the form, this will block your form and the other form which contains the same hash ID. So please make sure that hash IDs are not duplicated. Can I just translate this one? Oh, sure. Yeah, sorry. OK. Y a quelqu'un qui a posé la question, et ça s'applique à beaucoup de personnes. Si vous avez fait des transactions pour d'autres personnes et que ces gens-là vous ont donné à vous les sous, et là, vous avez fait l'envoi de soit des NFT ou des tokens dans le compte de votre partenaire, pour ceux qui vont être capables de retrouver les HID, tout ça, c'est bien important que ce soit la personne qui est en droit de recevoir l'argent qui indique le HID. Si on retrouve le même numéro de HID sur deux formes, c'est-à-dire celui qui a fait le côté clérical et qui a reçu, peut-être par virement bancaire ou quoi que ce soit d'autre, l'argent de son partenaire, et que le partenaire indique le même, eh bien, ça va bloquer automatiquement parce que dès que le système va reconnaître 2 fois le même numéro de HID, la transaction va être annulée. Donc, le HID peut être soumis une seule fois et c'est tout à fait normal que ce soit soumis par la personne qui est en droit de recevoir l'argent. Okay, another question, interesting question in the chat was, if we choose to leave all of the money in the new system, how soon after launch of the new system will we be able to make a withdrawal of our profits? I apologize if it's too soon to ask this question. So I replied, it will take 1 week from launch date to be able to withdraw from new system. Alors, il y a une question qui a été posée. Si une personne fait le choix de laisser tout ce qu'il a investi dans la nouvelle structure, dans la nouvelle compagnie, ça va prendre combien de temps avant d'avoir accès à un premier retrait? La période d'attente va être d'1 semaine. Là, je veux vraiment préciser aussi, là, on ne parle pas là, de ce que vous avez dans vos cubes. Là. On parle de ce que vous avez investi de vos poches. Ce qui est dans les cubes de Crypto Family, cube 1, 2, 3, 4, il n'y a rien qui change. Ça, si le projet finit par être délivré, puis que la liquidité, M. Neboja la trouve et que, bon, tant mieux, tout fonctionne, bien tant mieux, on aura 2 projets. Mais nous, ici, on parle vraiment de ce qui est sorti de vos poches. Donc, si vous dites, ben voilà, je ne sais pas si c'est 500, 1000, 2000 $, peu importe,
Une semaine après l'ouverture du nouveau projet, vous allez être en mesure de faire un premier retrait. Les conditions des retraits, le montant minimum, tout va vous être dévoilé plus tard. I just said that, minimum, all the rules will be said from you later on. Yes. Then someone is asking also, what do we do if we just have a Binance ID number instead of hash ID? You just need to put your Binance ID in the form instead of the hash ID. So that's all the questions on the chat, and I just would like to Naty, ask Naty, Pedro, disculpa que te interrumpa, nada más para a ver si le pueden decir a la comunidad que cuando van a responder y se les da el pase, a veces se les complica activar el micrófono, entonces que en la pantalla les va a salir una opción de reactivar el audio. Cuando les salga en la pantalla, entonces nada más tocan reactivar. Okay. Pablo is saying that when you cannot unmute yourself, you will just have a button to reactivate the audio if you are having problems to activate your microphone. I don't remember what I was saying anyway. So me too, I lost the last yeah, I don't know what, when Pablo came, I don't know what I was saying. Anyway, it's okay. So we continue with Yvonne. Yvonne, hello Yvonne, please unmute yourself. Hi. Carole? Oui. Hello. J'aimerais que tu expliques à Naty et à Pedro qu'avec Finance, lorsqu'on a déposé dans la première plateforme de Crypto Family, il fallait prendre des photos comme preuve de dépôt. Et beaucoup de gens vont voir ces photos-là dans leur ordinateur. C'est comme ça que j'ai retracé, moi, un grand nombre de hash, parce que les hash sont écrits sur la photo. Ouais. Yvonne is saying that, excusez. Yeah, that when we, in the other platform, when we had to do it with Binance, we had to take some screenshot. So normally people, they have the screenshot in their computer. That's good. So if you have the screenshot, then it means you have better proof. And so the screenshots, you will be able to upload it in the form. So that's good. Also, we need to have the hash ID right in this hash. If you have, if you have a hash ID or Binance ID, you will be able to copy the text, and also you'll be able to upload the screenshot. So yes, that's perfect. Sur le formulaire, Carole, on va pouvoir downloader ces photos-là et les envoyer avec le formulaire. Oui, oui, tu vas pouvoir les downloader. Une autre question, Carole. Dans un compte, on est 50-50 avec deux partenaires. Le numéro d'ID va se retrouver sur deux formulaires. Parce que j'ai fait un dépôt pour les deux personnes. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Okay, Yvon is asking. Yvon, he opened in Crypto Family a few accounts with other people, like meaning that they were two persons that have invested together. So how will it work? I mean, these two people were holding only one Crypto Family account. Yes. And they invested everything, paying half and half. Yes. Okay. This case should be handled manually. So when the form comes, just fill one form and then contact us. Okay. So we will split these proofs between two accounts, and that's it. Ça va être traité de façon manuelle, Yvon. Ça veut dire que tu vas faire sur une feuille, tu vas marquer Yvon avec telle autre personne qu'on a investi moitié-moitié. Ça va être traité manuellement par Naty et Pedro. OK, good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Il y a d'autres questions? When are we going to receive the gifts before Christmas? I already replied to that question. Okay.
So if anyone else has any questions, this is the moment for you to make any questions. We finished the Yeah, so homework, yeah, the today homework. yeah, it's good. This is, I think, it's maybe fifth or Ye- sixth Zoom call. So many of you have already been in Zoom calls before. Jim Ogles is asking for the list with all the address where we deposit in the another platform. We have one list in the groups, maybe in the groups, English and Spanish group have one list with all the address. Maybe they can share. We of course don't. We cannot share any information, but in the groups, can you obtain that? La liste. What are you saying about the list of the address where the address where the money was sent? Okay, you will make a list. No, there's someone in the groups. I'm trying to find the message. Yes, there's in the pin message number 7 in our English community group. Message number 7. There's an address of there's a list of wallets. Someone shared a list of wallets. Okay. I'm not sure if all the wallets are there, but at least it's something that people can use to find transactions if they need to find transactions. Okay, so I will copy this to my messenger group. So, pour ceux qui ont été s'inclure dans le groupe Telegram English Community, il y a des messages qu'on appelle, qui ont des pins qui sont avec comme une petite punaise. Là. Celle qui est en point numéro 7, il y a une liste de toutes les adresses qui étaient utilisées pour envoyer les sous. Donc, vous pouvez aller chercher cette information-là, mais je vais aller la chercher puis la copier dans Messenger. Okay. Obeng, please unmute yourself. Obeng, not available. Natalie, you can unmute yourself. Oui, bonsoir. Ma question serait, est-ce que vous pourrez savoir le nom de la nouvelle compagnie, s'il vous plaît? And we know the new name of the company, please. Not yet. Not yet. Yes, of course, we have the name. Of course, we have the name and the image. And it's not the same. They will change. Yes, of course. This is a new company. Totally new. But I heard you have a new group with Messenger or Telegram. I don't know because I cannot. I don't have the link to go in. We can share. I can share now the link to the group. I will share now in the chat. I saw Carol send me, but I don't find it. But no problem. You can send me when you want, when you can. I will share it now to everyone in the chat. And maybe Carol can share to you. Yeah, oui, I did. Tu pourras me l'envoyer, il n'y a pas de problème. Mais j'ai cherché dans le Messenger, je n'ai pas trouvé. Merci, Naty. You're very welcome, Natalie. Obeng, I don't know if you're still there and you want to ask a question. Check in the chat. Another question. Hello, can we send hash ID for payment of maintenance or only for purchase tokens and promotions? Everything. So purchase tokens, promotions, maintenance payments, everything that came out of your pocket. Everything. Okay, that's the chat done.
So I think we will finish this Zoom call now. Information has been shared, this information many times already. So I'm glad that there are no more further questions. It means that we have been good in giving the information. And, you know, I understand that we understand that you have a lot of questions and would like to know a lot of things. But for this, we ask you to be a little bit more patient and let us finish preparing everything before sharing with you. As I said before, we already have a draft of our white paper, and you know, we have a lot of things. A lot of work has already been done, and we are really happy about everything. But yeah, just a few more days, and we will start sharing more and more, and do Zoom rounds in all the languages. So we will be sharing the same information again, like we did now, you know, 4, 5, 6 Zoom calls, sharing the same information with different language translations. So the whole community is up to date on the same information every time. And yes, this is it for now. Elvi, we have one more question. Hello? Yes, can you hear me? Yes, I can hear you. Sorry. I just was wondering, because I have my my friends that I shared the link before. That it's not the link, when they told us to sign up for Yes. like family, and most of them was given a certain amount. So what happens with that now? We still gonna continue with, because No, because those family NFTs that they received didn't came out from your pocket, right? You didn't pay yes. for it. So this is not going to be included in the welcome gift. No, I'm not asking about that. What happens to those token? We're just gonna continue. What we're gonna do is just in the wallet. That's it. Or What you have in the alts, in Crypto Family, what you have in Crypto Family stays in Crypto Family. Has nothing to do with this project. Okay. It's The thing that I'm asking is different nothing will happen with that. We will not send it back, or you're not gonna take it back, or no. This is like completely new thing. We are no, we have nothing to do with Crypto Family. We are not working together. We are not taking anything from them. They are not taking anything from us, and we are completely two independent beings. Okay, that's fine. Like, you continue with your Crypto Family account, and as I said before, I hope and wish and pray with all my heart that it succeeds and is great. And it doesn't mean that we are going to do we will stop doing what we're doing. The two projects can run simultaneously. Okay, so whatever you had there will stay there, and you know, it's there and will stay there no matter what you do with what we are presenting to you today. Okay, thank you. No, the funny thing is, I gave the link to my friends and they received something, but they did not receive anything. So that's fine. It didn't work. You mean the link didn't work? No. I sent it to them. They were able to receive funding. I don't have anything, so that's fine, you know. Okay. I think Anwar sent them a certain tokens, and I did not get anything. So, but it's fine as long as they have something. I cannot help you with that. You should contact support or whoever the founding leader was. Okay, thank you. You're welcome. Un point, Naty, I will just maybe precise that, you know, in Crypto Family, there was some kind of promotion, or you were supposed to receive this and that. You know, the new investor in the new project is not, he doesn't have to be responsible of that, you know. This is what you are expecting now from crypto. If you bought a promotion, a double, a triple, or whatever, we're not talking about that. With the new project, it's really only what you pay out of your pocket. That's all the new investor will be taking charge of. Everything else,
Ah, c'est vrai, excusez-moi. J'étais juste en anglais. Ce que je voulais dire, c'est que ce que la dame elle vient de dire, là, elle parlait de crypto. En réalité, ce qui est dans crypto reste dans crypto. Mais si vous avez si vous avez investi dans les promotions doubles, triples ou ça ne concerne pas du tout le nouvel investisseur. Le nouvel investisseur, lui, ce qu'il veut savoir, c'est ce que vous avez sorti de votre compte de banque pour mettre dans Crypto Family. C'est ça qui va vous redonner dans le nouveau. Tout ce qui est dans Crypto Family, que vous êtes en attente de tokens, que vous savez, dans Crypto Family, il y a un vesting qui dure sur 20 mois. Ça reste du côté de Crypto Family. Ça n'a aucun lien avec le nouveau projet. C'est vraiment deux choses complètement séparées. Le nouveau, c'est ce qui est sorti de vos poches. Avec honnêteté, vous allez remplir la feuille et vous allez le recevoir dans votre back-office du nouveau projet et vous allez choisir si vous restez, vous quittez ou si vous dites je reste. Puis, tu sais, il y en a qui ont demandé dans d'autres Zooms aussi s'il va y avoir possibilité d'investir plus dans le nouveau. Oui, bien sûr, mais il va y avoir différents règlements et tout va vous être expliqué en temps et lieu. Et là, ce qui est vraiment, en tout cas, j'espère que vous êtes contents de savoir que, bon, de l'autre côté, on est encore en attente, on espère, mais on est encore dans l'espoir. Là, ici, on vous amène un projet avec une certitude que une semaine après l'ouverture du projet, les retraits vont commencer. Ça va être fait par contrat intelligent aussi, donc ça va être vraiment super bien structuré. C'est que du beau qu'il y a devant nous. Ça, soyez-en assurés. Okay, whatever Carol said is true. A Carol le pasó lo mismo que a ti. Empezó a hablar en inglés y después se Sí, acordó me que di tenía que ser cuenta. francés. Sí, I was amused. To let you know, I just really make sure to them that, what's in crypto is in crypto. If they are expecting vesting or whatever promotion, that has nothing to do with the new project. The new investor has no responsibility for that. Yeah, exactly. That's it. Yeah. Thank you, Carol. So thank you very much. I know you are so busy, my friend. And we are very privileged to be with you. Et je remercie tout le monde qui a voulu assister à ce Zoom. Comme vous pouvez voir, il est enregistré, donc on va recevoir l'enregistrement. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas être présentes parce qu'ils travaillent ou étaient à l'extérieur, donc on va leur partager l'enregistrement. We just invite anyone who has more questions to ask the questions in the Telegram group. I've shared the link on the chat of this call, but you can ask Carol or any other leader that is already there for the link, and you can ask questions in that group. The group is only opened from 9 a.m. till 7 p.m. Mexico time. Yes. Yeah. So this is the only time that our admins are working, and for now. So just don't be strange if you get in and cannot write. Just wait for the working hours in Mexico, and then you will be able to ask any questions. Okay. Ce que Naty vient de dire, c'est que dans le groupe que vous allez toutes aller vous inscrire dans Telegram, les heures officielles des gens qui vont donner réponse à vos questions, c'est l'heure du Mexique. Et c'est de 9h le matin à 7h du soir. Okay. So this is it for today. Thank you so much, Carol, for your professional translation tonight. I'm not like you, but I did my best. No, I don't expect anyone to do these crazy long translations. This is much better. So thank you everyone for joining, and we can't wait to see you again. Wish you a good day, night, or afternoon, wherever you are. And we love you all, and we are doing this for all of you. So take care. Mwah. Thank you. Merci beaucoup. Merci Bonne fin de beaucoup. journée à tous. Bye bye. Eso sí lo aprendí. Ciao. Merci beaucoup. Eso sí lo aprendí. Merci. Merci, Pedro. Muchas gracias. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.